2023 is disposed of accordingly. Delay ಇದೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ 1281 days in filing the appeal. You serve the copies on him. This after 2 weeks. Connected matter ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಕ್ಲೈಮೆಂಟ್. ನಾನ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕೌಂಟರ್ ಟು ದ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅದು 1 IA, ಅದರಲ್ಲಿ 1 of 2 ಹಂಗಂದ್ರೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎರಡರಲ್ಲೂ. Correct. You first receive the copies, let it come for hearing and IA this impeding application, this delay condonation, then we will consider. For that also delay has to be condoned if at all there is, it's a fit case. Yes. The compliance of office subsection on the process. IA. Notice to the first respondent. ಇದು motor accident case. Why only MF? Cross objection ಮೊದಲು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ MF ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರ. Insert the copy. For having served the copy of the appeal memorandum for R1 to R3, who represents? You represent Rajaram. In the 4.1, they have served the copies. Serve madila anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. That is the office objection. One first method. Registration list. NFA 8554 of 2019. First and cross objection. Next to the said appeal. Together. ಮತ್ತೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. So, MFA 8554 of 2019 at request. Why you have moved it without serving the copies? Who have moved it? You have moved it. Ashok and Patil. You are for cross objection ನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅವರು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಪೀಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. You have to serve the Ashok and Patil ನೀವು represent ಮಾಡೋದು. Yes, these are the copies. Okay. Cross objection ನಲ್ಲಿ non-filing of counter. I'm sorry. Non-compliance of office objection raised on the process memo. That is, advocate has to furnish IA 1 of 2 first set. You have served the copies and then you have to file application for dismissal, memo for dispensation of notice. The letter request 1 week time is granted to the cross objection. We'll pass it over, then orders matters ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. That is settled. No, we'll dictate it after the orders matters are over. Orders matters ಮುಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಿರ್ತಾರೆ ಬೇರೆಯವರು. We can record it subsequently. ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ನಿಮ್ದು ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಬೇಡ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡೋಣ. But only thing we'll do one thing, we'll relieve other orders matters wait ಮಾಡೋರ್ನ, ಆಮೇಲೆ we'll take it up. No file by consumer regarding connected appeal number so and so. It is submitted that this matter is connected to MFA number. There is already an order. 1514 of 2023. This both the matters together on. Urgent is there.
TCR ಕಳ್ಸೋದಕ್ಕೆ who represents the insurer here? ಅವ್ರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅವಾಗ ನೋಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮೆಮೊ ಹಾಕಿಲ್ವಂತಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮೆಮೊ ಹಾಕಿದ್ರು ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ ಓ ಡೇ ಆಫ್ಟರ್ ಟುಮಾರೋ ಇನ್ನು ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ based on APF for initiation of contempt proceedings. You are the advocate. ಅಲ್ಲ ರೀ ಅದು ಕಂಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಯಾರೋ ಪಾರ್ಟಿ ಇನ್ ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ರು ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ that we have gone through that application. It appears contempt does not lie for that. ಎಷ್ಟದು IA number 3 of 2020. For not disclosing the true facts in the to the court. ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು you have to argue the matter. Perjury, at the most perjury, if they give evidence on both. No. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ನೀನು ಏನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲ ವಿತ್ಡ್ರಾಲ್ ಅಂತ ಮಾಡೋಣ ಏನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ನೀವು ಪಾರ್ಟಿ ಇನ್ ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ದವ್ರದ್ದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ this withdrawn anta madadra reduce that application is not maintainable. The appellant consular present they seek withdrawal of IFP of 2023 as the same is not maintainable. Therefore, IA3 of 2023 is disposed of as withdrawn. Would the IA1 of 2023 maintenance? ಅದೆಲ್ಲ ಮೇನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಹಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೇನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಹಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು 10 lakhs ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕೇಸ ಇದು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲ 7,500 ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದೋ ಕೇಸ್ ಹಿಯರ್ ಬೈ ಅಲೋಡ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಟ್ 7,500 ಇದು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ on compliance of office subsections on IA4 of 2023 ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಟ್ along with the main matter only at request 50% ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ 50% ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ or his application is pending we can dispose of the main matter. What is his occupation? You are the legal advocate ಅಲ್ಲ ನೀವು ಅವರೇ ಫ್ರೀ ಲೀಗಲ್ ಏಡ್ ತಗೊಂತಾರೆ ನೀವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಬಂದ What was his occupation? ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ ಹಾಗಿಲ್ಲ what is according to what is his occupation? ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಲೇಬರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ all right if it was a conditional order if he has not deposited he execute it right then we'll hear the main matter itself ಇದು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ you can ಅದಕ್ಕೇನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು comply the office subsections on IA4 of 2023 serve the copy in the meantime
Case of mental health. Pending IA 1 of 2023. What is IA 1 of 2020? ಅದಕ್ಕೇನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬರೀ ಇದ್ರಲ್ಲಿ how many days delay is there? Condone ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ I mean illiterate person ಅಂತ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. PUC ಪಾಸ್ ಇದ್ದವ್ರು illiterate, legal literacy ಬೇರೆ. Totally ignorant. Had considering the reasons assigned to explain the delay. 27 days, 72 ಅಲ್ಲ 27. Delay of 27 days in filing the appeal is condoned in the interest of justice. IA 1 of 2023 is disposed of accordingly. IA number ಇನ್ನೊಂದು 4 of 2023 shall be heard along with the main matter. The matter requires detailed consultation. Admit, call for TCRC. Learn counsel for the respondent submits that the appellant has not complied the order of this court for deposit of 50% of arrears of maintenance amount. If that is the case, respondent is at liberty to, executing court is at liberty to proceed with the execution case. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಬೇಡ. ಲಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ TCRs ಅಂತ ಲಿಸ್ಟ್ ಆನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೋರ್ಟ್ 2 weeks ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. Number 9, Shetty, Ravishrini for R1. At request 1 week time is granted to the ಯಾರು ಯುನೈಟೆಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಾ? 1 second, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಒಂದೇ ಸೆಕೆಂಡ್, Ravishrini has filed ವಕಾಲತ್ ನಾಟ್ ಓಕೆ. Yes. For LR application, IA-13 for CD, IA-2 for setting aside the investment, IA-3 deceased respondent on record. You have not filed this. You yourselves have filed. You too have filed it. When did you file? You also admit that that person is dead. Your application is civil procedure code does not say that necessarily that he should be brought on record on your application only. ನೀವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Wait, learn it first. Why? Please to condone delay. One ನಿಮಿಷ. Ramakrishna, son and daughter ಅವರು ಡೆತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ have produced. Krishna. Do you dispute that these people are the heirs of the deceased? ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಅಂತ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Counsel for the appellant submits that he has also filed an application to bring the LRs of deceased respondent on record, sole respondent. Registry shall verify and list on date.
6. 7. 17. 11 number 2 and 3 are age 2 and 4 years. Correct. ಈಗ ಅವ್ರದ್ದು minor guardian discharge ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ application ಹಾಕೋಬೇಕಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ರೆ. Have you filed that? You represent the claimant. Then you have to file application for discharge of the next friend. Why? No, you want withdrawal on the ground that they have attained majority. And now you want to withdraw it. How can we permit? Correct. We should be satisfied that they are major. Which is that? It is there before us. Age alliance. Date of birth certificate or for any proof of age. Date of birth 15/4 government of Jharkhand birth certificate of birth. 15/4/2005. ಅದೆಲ್ಲ ಮೋಟಾರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೇಸ್ LIC ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಡಿ ಅಂತದೆಲ್ಲ. You have to file application for discharge. ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರೇನು? Respondents 2 and 3, no? 2 and 3. This birth certificate relates to Tanneti Suresh. Suraj. Okay. Next one is Tanneti Saurish. No, I am not praying for him. He is still a minor. You are seeking only for one person. His own certificate is at relation 3, page number 9. That is. Why they have gone to Jharkhand? Lady is from there. The father was there. So she had delivered. At least you have to file a memo for discharge of the guardian. ಆಯ್ತು ಕೊಡೋಣ, but you should follow the procedure. File ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣವಾ? Counsel for the respondents. Counsel for it. You represent respondents. 1 to 5. Files memo for discharge of guardian of respondent number 2. As per the birth certificate of respondent number 2, he is born on 15/4/2005. Therefore, he has attained majority. His mother respondent number 1 is discharged from the guardianship and is permitted to proceed with the matter individually. What are the date? 17/4. On 17/4/2023.
The amount in deposit was ordered to be released only in favor of the major respondent. Now, respondent number 2 has attained majority, therefore, ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿದೆ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿದೆ the tribunal is hereby directed to release the amount in deposit the share of the amount of respondent number 2 in deposit to him digitally and furnishing the required documents. I1 of 123 is disposed of accordingly. Respondent slash claimant number all. I number 1 of 123 is disposed of accordingly. ಮತ್ತೇನಾಗಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ he shall return the TCRs to the tribunal to enable the release of the amount. Soon after the purpose is over, tribunal shall resubmit the records. Just after the resubmission of the records. 11.1 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ citation. Was it heard? Citations ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಏನು what is the point involved? They contain that the insurance policy, the check issued by the owner has been dissolved. ಅದು ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಲ್ಲ so whether the matter itself could have been disposed of records ಕಳಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಆಗಕ್ಕಿಂತ ಆಯ್ತು ಕಳಿಸಿ ದುಡ್ಡು ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಅದೇ ಒಂದು ಇವತ್ತೇ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಕಳಿಸ್ಬೋದಲ್ಲ Yes, 260 days. Who is insured? ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. Notice is not issued yet. Insurance company ಯಾವ್ದಿದೆ? So many connected matters. ಬೇರೆ ಅಪೀಲ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದಾರಾ? ಅದರ್ ಅಪೀಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಯುನೈಟೆಡ್ ಇಂಡಿಯಾದವ್ರು ಯಾರ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? ಮುಟ್ಕೊಂಡು ಮುಟ್ಕೊಂಡು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ correspondent 3 is requested to accept notice correspondent 3 permitted to find the ವಕಾಲತ್ in the registry within 2 weeks. ಅದು ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು issue notice to ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? issue notice correspondent ಒಂದು ಇಂಟು ಡಿಲೇ ಇದೆಯಾ? ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಹೋಗ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಪಿ ಸಾರು ಮಾಡ್ಲಿ ಅವರು ಲಿಸ್ಟ್ which is that it is submitted that this matter is connected to MS number so and so. List both the matters together on 7/12. Number 16. Dispensation of type of copy of order sheet. ಈ ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಕಾಪಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರಿಟನ್ ಆರ್ಡರ್ ಶೀಟ್ ಇದೆ here the improved order is wrongly mentioned as page 15 page 15 is order la order sheet elliде page number
Why did you hand written ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. Why did you produce it? In the same case? What is the matter? On an allegation, the consumer debt has sold certain property belonging to the partnership form, and therefore the declared is not. And this Yes. declared in the agreement with the form. Executed by dependent on the form, there are dependent on the date or null and void for order of authority, either to execute or register document by dependent number 1 and carry. Next page because this dependent number 1 they must together execute the sale deed and those sale deeds are sought for anonymity. So it is consequent to this agreement of sale only, or they were two different documents? Sure. Yes. Dependent number 1 so Yes. having heard the partnership. If there is any dispute among the partners, they should be settled amicably among the partners themselves. If there were to be any dispute which cannot be resolved themselves, they shall be referred to arbitrators appointed to mutual consent. Dispute shall be resolved henceforth according to provisions. Similarly, paragraph 12 of the admission of retirement deed that's dated 1/10/2019 is also found. And the debit was here. The admission of retirement deed is not dated 1st of October 2019, but 2009. I was elected as a part. There in the partnership deed, who someone was served upon him, the federal application under section 8 of the arbitration that will not require which Yes. so the rules were something phase. This is not a report to the police, so the further part
good. For arbitration, in terms of the partnership deal, and we have a direct acquisition partner, it was 2007 and 2009, so as to meet the rates of the. That's what we should leave the arbitration consideration and right. I have no such a thing, that by any judicial body. And already since the parties to the partnership, as well as the attention from retirement deed are for an arbitration. And fact application said that this suit cannot continue. Stay of suit. Stay of suit ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ I'm not citing an application. refer the parties to the arbitration. But the arbitrator was already appointed. That is, whether this dispute is different from the other dispute. Whether I had authority or not, whether the lease into the partnership is right or wrong, it has such a lot of activity. Any issue of property constraint is also a property belonging to the commonwealth. Now, another scope is partnership for a declaration that these safeties or agreement needs to be applied because it has been executed in coordinate manner. But this very same issue is also an issue for the but the site numbers were different there. Correct. There is already one arbitration. What is the point of arbitration there? I mean, reference. Can we find out from? So this was also part of the same property. Can you show us the point of reference there? ಇಲ್ಲಿ CMP ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ. Now who had filed this suit? One of the but the partners claim through the firm only. Show us that arbitration reference. What is that? Now it is sure that this suit is between the partners and the firm. Here is Srimaya Builders and Developers, managing partner. And who is this Rangaswamy? He is also partner. Who are these? Krishnappa was also one of the partners. What about this Rangamadaya Shrikanta? They are purchasers. They are not partners. They are not the No, they were purchasers, or what is that? They are the purchasers. Purchase. Okay. Now the main matter is referred. And 7. Clarification to the extent of arbitration. It is no such participation or the appointment of the arbiter. There being an arbiter who is and the proposition reputation complex. The above conditions allow and instead into the state arbitrator and add the suit arbitrator. Now their firm and partners were the parties to that CMP. Okay. This purchase had taken place when this matter was pending, CMP. What is the date of sale? Declaration ಕೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2/2/2020. This order was passed on 6/4 subsequent to that. So there are any other purchasers are also there like this, or these are
reading of this make to show that not only the partner, it is also any person claiming to or under them. What was your grievance? Because that will be settled faster than the civil court, alva? If it is referred to the arbitrator, it will be decided faster than the civil court. What could be referred to the arbitrator is what was agreed with the parties under the arbitrator agreement that is referred to the arbitrator. What is the any dispute among the parties that will be the subject matter before the arbitrator. So arbitrator Correct. Whether they were entitled to sell or not, it depends upon that adjudication. not those who are not parties to the arbitrator agreement. They will not be there, it is not be addressed by the arbitrator. You represent the purchaser or I am representing partners of application was filed by whom? the Dependent number 1. Dependent number 1 was also one of the partner. Correct. The partners very dispute among the three that will be the subject matter for arbitration. It is not a dispute among the partners. The third party's interest have been created as a party and the three apparent before the party. That those third parties contact and independent of the arbitrator that could not be justified by the arbitrator. That So is now you represent respondent 1 and 2. yes, I am the partner. representing- Notice to respondent number 3 and 4 has not yet gone. Not yet. We'll issue notice and grant. What is the year? They have sought interim stay of the suit. There is a check date, this is what. Adjudicated for subject to arbitration. It is only between the parties to the arbitration. Section Correct. 2 If that main dispute is settled by the arbitrator, that is this is consequential. No? All right, notice ಹೋಗಿ ಬರ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸೂಟ್ ಇದೆ ಇರ್ಲಿ. So what is that interim stay has sought? ರೈಟ್ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರ್ಲಿ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಬೋತ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. We'll hear you both in detail. Now we feel that the proceeding should be stopped for some time. We hear you on these matters. But we are not convinced. We are not convinced of that. Till you convince us, at least then it will be stayed. Accepting the council submission. Similar application, what had happened? Why did you produce the order sheet? You are not going to refer to that. Order 39 rule 1 and 2, interim order is granted not to alienate. That will continue here. They shall not alienate, but we will hear you on this one. That's what, see. Now you filed the suit to restrain him not to alienate the property. That your interest will protect here also. But ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಆದ್ರೆ ಅದು that becomes suspended ಅಂತ ಅನ್ನೋ ನಿಮ್ಮ ಅಪರೆನ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ will protect that. They should not alienate. There should be counsel for the appellant submits that is not going to rely on the certificate copy of the order sheet. Production of the type copy of the same is dispensed with as paid for. IA 1 of 2023 is disposed of accordingly. Issue notice to respondent number 3, 3 and 4. Interim stay of the further proceedings in OS number ಎಷ್ಟದು 171 of 2022.
ಅಗ್ರಿ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಗಡಿ till next hearing date. However, what is that interim relief? Not to alienate the suit schedule properties. The appellant and the purchasers. The other two are the purchasers, alva? Response 3 and 4 are the purchasers. The appellant and response 3 and 4 shall not alienate the subject matter of the suit in any matter till next hearing date. List all. Okay, 20 days till next hearing date ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Till further orders ಅಂತ 20 days disposed of it. Number 17, Guardianship. Appellant ಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನೀವಲ್ಲ, you are not going to alienate. Your apprehension is this appellant and the other purchasers may alienate ಅಂತ. That's what. One term. Yaar other side hai? Appeal is by the insurer. They have not referred any appeal. What is the point? This is against which there were multiple cases. No? 582. MEC 582. 22 lakh 69,000 is awarded. There is delay. What is this I82 per se? Issue notice to the respondent. Subject you have to deposit 75%. Another point, only quantum. Only quantum. Issue notice to respondents. But the very quantum nil owner beka notice. Response 6 and 7 again. But memo file madi hagidre. You are not disputing the liability, you are only disputing the quantum. Filed anta takobeka. Service memo for dispensation of notice to respond number 6 and 7. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಚಾಲೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ 6 and 7 R1 and R2 ಯಾರೋ ಸಮ್ R1 and R2 ಇಬ್ಬರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದಾರಲ್ಲ there were 3. ನೀವು ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ವಾ? ಮಾಡಿಲ್ವಾ? Respond number 3, R1 and 2 have denied the accident while their common objections. Memo for dispensation of notice to respond number 6 and 7. Since the appellant insurer is not disputing its liability, notice to respond number 6 and 7 is dispensed with as paid for. Issue notice to response 1 to 5. Interim stay of execution of the impugned award subject to the appellant depositing 75% ಮಾಡ್ತೀರಾ? 75% of the award amount before the tribunal within 4 weeks from the date of the receipt of the copy of this order. This level. This one. Death case. In case of such deposit, the tribunal shall release the amount to the respondents as per the ratio of their share. Or minors idara? Ellaru major. Ratio of their share and ratio of this. ಅಲ್ಲಿ 75% ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆರ್ಡರ್ ಇದೆಯಾ? 50% ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಆರ್ಡರ್ ಇದೆಯಾ? ಆಫ್ಟರ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ 50% shall be kept in the fixed deposit ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ. Deposit, the tribunal shall release the amount to the respondent as per the ratio. Their shares
and the investment in FD. List down. There were multiple petitions, one amongst them. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ರಿ 580 to 664 ಅಲ್ವಾ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಅದು 582 ಇದೆ ಇದು 664 ಇದು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ 17 18 ಎರಡನ್ನು ತಗೊಂಡು these two matters arise out of the common judgment therefore they are connected to each other ಅದಾದ್ಮೇಲೆ list of orders ಸೇಮ್ ಆಗ್ತದೆ list for condonation of delay in served unrepresented. She is served unrepresented respondent. This is from which place? Mysore. There were two cases. Correct, but she had contested there. Will permit you to serve the notice through her through trial court's process branch. ಏನಂತ ಬಂದಿದೆ ನೋಟಿಸ್ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ we have a doubt about that service. Family court matter ejectment suit ಅಲ್ಲಿ we order once again acknowledgement ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ non compliance of office obstructions. 3 weeks time is granted to do the needful and office obstruction complied. Any service ಬಗ್ಗೆ ಏನು respondent served unrepresented ಅವರೇ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸರ್ವ್ಡ್ unrepresented ಅಂತ ಇಶ್ಯೂ ನೋಟಿಸ್ ಅಂತ 4/8 ಆಗಿದೆ where is the proof of service ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಏನಾರ ಎಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಾಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಏನು ಇವರೇ ಸರ್ವ್ಡ್ ಅನ್ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಅಂತ ಎರಡೂ ಇವರೇ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಸೇ ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸರ್ವ್ಡ್ ಆನ್ ಹರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರೂಫ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಸೇ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಶುಡ್ ವಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ but we are not finding it here. How can they say that she is unrepresented? It should come before us and then we should say that she is unrepresented. No postal acknowledgement is forthcoming in the records for the service of notice on the respondent. You want us to direct the registry to place it or once again now only court process through the issue? Shall we issue once again through the process branch of the trial court? We have no records in proof of service. Therefore, issue notice to the respondent for service to the process branch of the trial court. List on date. You take once again. 20. Notice. Date not 49 days later. Vehicles Act 8,64,199. Bank can respond to insurer is liable to pay the compensation. United India Insurance Company. ಹೌದ್ರಾ ಅವರು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗಾರ ಕೊಡ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ನೋ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಅಪೆಲೆಂಟ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾರಾಜ್ ಎನ್ ರಾಜು ಮತ್ತೆ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರು ಯಾರು ಜ್ವಾಲಾಕುಮಾರ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಜ್ವಾಲಾಕುಮಾರ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಫಾರ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ನೋಟಿಸ್ ಫಾರ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆನ್
They have not preferred any appeal. Payment notice ಹೋಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು. They are filing dispensation. Universal ಸೋಂಪು ಅವರಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. They represent. ಎಸ್ ಬಿ ಆಗ್ದೇನಾ ನೀವು? Both of you are there. Liability is fastened to the insurer. Respondent number one had contested or not contested? ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ advocate appear ಆಗಿದ್ದಾರೆ. Not filed the written statement. Have not appeared through. Even after the registration of case, response 1 and 2 have not appeared through their counsel. Respond number 3 in its written statement. ಅದೇನು ತಪ್ಪಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ನಂಬರ್ 1 and 2 ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೇನಿದು ಈ ತರ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ನಂಬರ್ 2 in its written statement has come. ಇದು ಆಪರೇಟಿವ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ? entitled to common. Second respondent insurance is Shri Rajendra Hegde. Shri Rajendra Hegde mutual understanding corresponding to access notice corresponding to ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡ್ರಿ. Now consultant appellant submits memo for dispensation of notice to respondent one. The record show that respondent one had not contested the matter before the tribunal. Under the included award, the liability is fastened to respondent to the insurer. Therefore, notice to respondent one is dispensed as paid for. Yen error? Notional income or notional income or any proof was it? Yen adu? What was that? What was he? What was his employment? Private or sir? He had examined anybody or an examined ಮಾಡಿದ್ರು? ಆಯ್ತು, ಹಂಗಂದ್ರೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಡಿಲೇ ಇದೆಯಾ? ಡಿಲೇ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ. 49 days ಡಿಲೇ ಇದೆ. Who are the claimants? 29 years, 6 years, widow and widow, minor child and age. Irli bidri, so it's just 49 days. Widow, minor. But accepting the reasons assigned based on the delay. Delay of 40 days ಅಂತ ಅವ್ರು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ 49 days. 40 days. Delay of 40 days in filing the appeal is condoned in the interest of justice. IA 1 of 2023 dispensed of accordingly admit call for TCR. Okay, sir. We are directed to give the party. As requested by the appellant's counsel, list on when do you produce it? We'll give the date of your choice only. December 11. I think they know. All right, 7. ಅದೇನು ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು ನೀನು ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿಲ್ಲ. 23. 23 ಪ್ರದೀಪ್ ಕೇಸಿ. ಪ್ರದೀಪ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ?
ಇವತ್ತು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಆಫೀಸರ್ ಏನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ವಿಚ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇಸ್ ದಟ್ ಐಸೆ 23 ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ್ ಕೇಸಿ Lawyer Counsel submits that he is not on the panel of respondent number 2. His name is wrongly shown in the list. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ದು ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. The register shall not show his name in the deposit transport for R2. Shri B. Pradeep Lawyer Standing Counsel for respondent number 2 is requested to accept notice for respondent number 2. Could you serve the copies on him, then we'll see the list after. News on the last time. Report for last time. Again, time fix ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 26 ಅವ್ರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಪಾಸ್ ಓವರ್ ಆಗಿರೋ Fine. Right. Mediation. And the names of the parties. P. Sunil Kumar and Anuradha. They are present. Both parties and their counsel are present. They are duly identified by their counsel, respective counsel. Produced the mediation. Produce the mediation report. And the memorandum of agreement between the parties, which is submitted through the mediation center. Yes, so ಮುಂದೆ both of you ನೀವು ಇಬ್ರು ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಇದು ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಏನಂತ you have agreed in terms of this both of you know Kannada or not ಇಬ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ they you have agreed for a dissolution of your marriage both of you have you ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು ನಿಮ್ಮನ್ನಲ್ಲ from this side ikade bani you have agreed for dissolution of a marriage divorce you have agreed you have agreed to receive 12 lakhs in full settlement of your claim you will not be having any right over they have received this one gold hara weighing 32 grams, one gold necklace weighing 24 grams, 16 grams of gold neck chain, and 10 grams gold earrings. Are received by? When did you receive them? Just now. Okay. DD ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? There are no other pending cases. Which is submitted to the respondent submits that she has received the jewelries as mentioned in gold jewelries as mentioned in class A to D of class A to D of para 5 of the memorandum of agreement. ನೀವೇ appellant ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವೇ appellant ಅಲ್ಲ you are for the response or appellant ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 5 ಅಲ್ವಾ the appellant's counsel hands over the TD for rupees 12 lakh to the respondent drawn
on State Bank of India, na? DD number and ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ DD number also drawn on State Bank of India for rupees 12 lakhs in favor of the respondent. She acknowledges ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಈ ನಂಬರ್ ಒಂದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ DD number acknowledges the receipt of the same. Both parties admit the contents of the memorandum of agreement. ಹೇಳಿದ್ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ನ ಓಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ withdrawn. Both parties admit that they have agreed for dissolution of their marriage as per the terms of the memorandum of agreement. Therefore, the memorandum of agreement is satisfied that the memorandum of agreement is admissible in law. The marriage of the appellant and respondent was solemnized on on 10/12/2014. Appellant filed MC number 41/17 of 2016 against the respondent. Ask them to take their seat. ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಯ್ತು ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. Respondent seeking dissolution of their marriage on the ground of cruelty. Appellant filed ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, appellant filed MC number 17/9/2016 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. The trial court by the interim judgment and decree draw ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Decree dismiss the petition. In the appeal, the matter was referred to mediation. On mediation, parties have entered into a settlement and have executed the memorandum of settlement as aforesaid. As of now, the terms of the settlement are complied by the parties. She also had filed a case. You have withdrawn that. Maintenance. So, your number ಬಂದಿದೆಯಾ? Setting. Okay. Both counsel submit that the respondent has withdrawn the cases filed by her against the appellant seeking maintenance and recovery of the maintenance. The parties are living separately since 2015. Satisfied that the difference between the parties is so deep that they are not able to reconcile. Under circumstances, it's a fit case to admit the settlement entered into between the parties and pass a decree for dissolution of marriage is the following order. The appeal is allowed. The petition in MC number 41/17 of 2016 is decreed in terms of the memorandum of settlement entered into between the parties before the mediation center on 13/9/2023. The marriage of the appellant and the respondent solemnized on
10/12/2014 in Manjunath Kalyana Mandapa, Punganur town, Chittoor district, Andhra Pradesh is hereby dissolved. The parties have no rights against each other out of the said marriage. God decree for it. Bill number 6, Pawan Chandra Shetty, Sign ಮಾಡಬೇಕು. No. He had no permanent employment. What was his age? Age Srinivas. Age. Accident in 2018 ಅಲ್ಲ 16/12/2018 ಅಂತ 16/12/2018 ಅಂತ ಇದೆ judgment ಅಲ್ಲಿ 2018. How much is the notional income taken? 7,500. What was the note? 2018. 12,500. So dependents are 3. So reduction ಎಷ್ಟು 1/3. 12,500 1/3 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ 2/3. We have to take 2/3 as the income. 8,303.3. Age proof ಏನು? So there is no other document. Sir, postmortem report, exhibit P7. One second. ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲಿ ಏಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. Number 9. Exhibit P7 ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Age 44 years. 44 years and self-employed ಎಷ್ಟಿದೆ? 54 years, 25%. 8,333 into 3 ಇರೋದನ್ನ 8,333 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಅದ್ರದ್ದು 40% ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 8,000. 40% ಅಲ್ಲ, ಸಾರಿ 25%. $2,083.25 ಅಲ್ಲ, 2,083 ಮಾಡೋಣ. 8,333 plus 2,083 10,416. 116 into 12 into multiplier applicable is 44 ಅಲ್ಲ, 44 means 14 multiplier. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 17 lakhs 49,888. ಅನ್ನೋದು ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 900ಗೆ ರೌಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. 49,000 ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 50, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಅದನ್ನ 50,000 ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೇಲ್ ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ 50,000. ಉಳಿದಿದ್ದೆ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಕನ್ಸೋರ್ಷಿಯಂ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್. 70,000 ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಹೆಡ್ 70,000 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. there were three dependents, mother, child and so
4 3s are 1,20,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಅಥವಾ 1,20,000 ಅಂದ್ರೆ 1,32,000 ಆಗುತ್ತೆ. 10% ಎಸ್ಕಲೇಷನ್ ಕೊಟ್ರಲ್ಲ. Then this is 33,000. Correct. ಇದೆಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ಚಲಿತ್ತಲ್ಲ ಅವರು ನಂಬರ್ 6 ಫಾರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ will dispose of the matter with consent of both parties. The matter is taken up for final disposal. Whether the compensation awarded heard outside, whether the compensation awarded to the appellants, whether the impugned award in emission number 314 by 2018 by the principal senior civil judge and University Kolar, if just is the question involved in this case, please take your seat. The appellants were the claimants number 1 to 3, respond number 1 and 2 were respond number 1 and 2 in emission number 314 of 2018 before the tribunal. For the purpose of convenience, the parties to be referred to henceforth according to their ranks. Claimants 1, 2, 3, 17 years, Magudu. Now she has become major. Married to Irbeka. Claimants 1, 2, 3 were the widow, the widow, minor daughter, minor daughter, and aged mother of one A. Srinivas. On 16/12/2018 at 6:30 p.m. when Srinivas was walking near Devaraya Samudra Gate on Kolar Mulbagal Road, Maruti 800 car bearing number CH-05 MM1616 hit him and caused grievous injuries. Due to such injuries, he died on the spot. At the time of the accident, respond number 1 and 2 were the registered owner and insurer of car number KA05 MM1616. Then owner and driver ಒಬ್ರೇನಾ ಅವರು? Because records ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲ. He is pedestrian, but this car driver ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Complaint was filed by the first claimant. Charge sheet is exhibit P9. Interim. Person charge sheeted is V. Subramani ಅಂತ ಇದೆ. Respond number 1 ಏನು? Kirubakaran. ಬೇರೆ ಡ್ರೈವರ್ ಇರಬೇಕು. Registered owner and ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay. The driver of the car, offending vehicle was driver one V. Subramani. One V. Subramani was the driver of the offending vehicle at the relevant time. The complaint filed against him. Police station, Mulbagal Police, Mulbagal Rural Police. Mulbagal Rural Police
registered FIR as per Exhibit P1 against the driver of the said car. An investigation, they charge sheet to the driver of the car as per Exhibit P9 for the offences punishable under Section 279, 304A IPC and Section 187 of the Indian Motor Vehicles Act. Claimant filed MVC number 314 of 2018 against the respondents, claiming that the accident and consequential death of CH-04 occurred due to the actionable negligence on the part of the driver of the car. They contended that Srinivas ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Was earning self-employed ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. He was earning member of the family. Agent river. Rupees 20,000 per month on his Mason River, and they were all dependent on his income. They claimed that due to the death of Srinivas, they have suffered damages and claimed a compensation of 30 lakhs from the respondents. Respondent Respondent number 1 did not contest the matter before the tribunal. Respondent number 2 contested the petition, denying the occurrence of the accident and due to the actionable negligence on the part of the driver of the car, age, occupation, income of the deceased, and its liability to pay the compensation. In support of the case of the claimants, claimant number 1 was examined as PW. Claimant number 1, claimant number 3 was examined as PW1 and Exhibit P1 to P10 were marked. The respondents did not plead any angle. The tribunal, on hearing the parties by the impugned judgment, held that the accident and consequential death of Srinivas occurred due to the actionable negligence on the part of the driver of car number CH-05 MM1616. The tribunal, relying on Exhibit P7, the postmortem report, assessed the age of the deceased as 44 years. Notionally assessed his income at 7,500. Deducted 1/3 from, added 25% to the same by way of future prospects. Deducted 1/3 from the same for the personal expenses of the deceased. Applied 14 multiplier and awarded compensation of 10,50,000 on the head of loss of dependency. The tribunal awarded compensation of 11,20,000 on 2 heads as per the table below. Page number 17. Interest ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 9%. The respondent has not challenged. Respondents have not challenged. Please has not challenged the findings of the tribunal regarding the occurrence of the accident and death due to the actionable negligence, age of the deceased, relationship of the claimants with the deceased, or on any other ground. The claimants
challenge the award on the ground that the notional income considered by the tribunal is on the lower side and the compensation awarded on the other heads is also on the lower side. As per Exhibit P7, as on the date of the accident, the deceased was aged 44 years. Therefore, as per the judgment of the Supreme Court in Kerala, there was no proof of actual income of the deceased. Therefore, the tribunal was justified in assessing the income notionally. The accident had taken place in the year 2018, considering the age and occupation of the deceased, minimum wage rates during the same period, minimum wage rates and the cost of living during the same period. The notional income assessed by the tribunal at 7,500 is on the lower side. The reasonably his income, monthly income can be assessed at rupees 12,500 per 12,500. Since the deceased had 3 dependents, as per the judgment of the Supreme Court in Sarada or Maskis, 1/3 has to be deducted for his personal expenses, and his contribution to the family comes to 2/3 of his income. It would be therefore his monthly contribution to the family comes to 12,500 into 2/3, 8,333.3, rounded to 8,333. As per the judgment of the Supreme Court in Pranay Sethi's case, considering the age and occupation of the deceased, 25% has to be super added to the income of the deceased by way of future prospects, which comes to 8,333.3 and 8,333 into 25/100, 2,083. Therefore, the contribution of the deceased to the family 8,333 plus 2,083, 10,416. The applicable multiplier is 14. Therefore, the compensation payable on the head of loss of dependency comes to 17,498. 17,49,888, rounded to 17,50,000. As per the victims, claimants are the widow, daughter, and mother of the deceased. Therefore, as per the judgment of the Supreme Court in Pranay Sethi's case and Magma General Insurance Corporation case, each of the claimants are entitled to compensation of this 40,000. Each of the claimants are entitled to compensation of rupees 40,000. The head of loss of consortium with an escalation at 10%, which comes to rupees 1,32,000. The conventional heads of funeral expenses and loss of estate, compensation of rupees 15,000 plus 15,000 with the escalation of 10% has to be awarded, which comes to rupees 33,000. Therefore, the just compensation payable is as follows: loss of dependency 17,50,000, consortium 1,32,000, loss of estate and funeral expenses 33,000. Total ಮಾಡಿದ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 19 lakhs 15,000 ಅಷ್ಟೇ ರೌಂಡ್. ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ 11,20,000 minus 11,20,000 ಮಾಡಿ 1,95,000. 6% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಡ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್. Therefore, the compensation awarded by the tribunal needs only 19,15,000 ಆದ್ಮೇಲೆ minus
minus awarded by the tribunal 11,20,000. For compensation awarded by the tribunal 15,000. Enhancement 7,95,000. The second respondent insurer is liable to pay the enhanced compensation of 7,95,000 with interest at 6% per annum. The appeal deserves to be allowed in part is the following order. The appeal is partly allowed. The appellants are awarded enhanced compensation of rupees 7,95,000 with interest thereon at 6% per annum from the date of the petition till its realization. Respond number 2, insurer shall deposit the same before the tribunal within 4 weeks from the date of the receipt of a copy of this order. The order of the tribunal with regard to in bari apportionment ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದೈತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ. Award of the tribunal with regard to apportionment and investment is maintained. Registry shall return the TCR to the Admission, number 24. serial number 24. Second floor. What is the income? Also for enhancement. Appeal is filed by your office only. Then at that time, how did you feel that it is a fit case? 2021, na? 2021. So shall we say, spend some time on dictation or just no grounds disposed? 9/11/2017. 2017. 2017 was 11,000. And age proof is only this thing. Hello, PM report. No, when he died, date of accident 9/11/2017 is the accident. 7:45 PM. Date of death is 12/11/2017. So PM report exhibit P4. Exhibit P4 in the 36 to 48. Petitioners claiming that which paragraph it is discussed? Aadhaar card as per exhibit P9, Aadhaar card of the deceased date of birth was 1/1/1979. So 38 years ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Aadhaar card is exhibit P9. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅದು 1/1/1979 ಅಂದ್ರೆ ಏಜ್ 38 years. So applicable multiplier 38 years. Key multiplier. You are only on the point of income. ಅದೊಂದೇನು ಅವ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ 40% ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಂಟರ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ 1/3 wife 2 minor children.
18,48,000 is loss of dependency, spousal consortium, parental consortium, medical expenses, loss of estate. ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ರಿ. And what ground is challenged this? 40,000. But PW1, no employer was examined. ಮತ್ತೆ ಏನು ಕಾಪಿ ಆಫ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬಿಲ್ಸ್, ನೋ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಂಟು no ground. You want us to spend some time on this? Correct, already dictate heard both sides. No, as you said, if you want us to spend some 10 minutes for it, we'll spend it. Or if you are going, ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಏನಾರು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. Why do you take that risk? ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀರಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. Everything is right. Heard both sides. There are no grounds to admit. Find no grounds to admit. Heard both sides. Petition dismissed. Dismissed. ಅದಕ್ಕೆ ಬರೆಯುವಾಗ no grounds ಅಂತ ಬರೆಯುವ. Reasons to follow. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Not available. Not filed wakalat. Cannot seen him here today. In case of death, you are on which point? Consortium. ಇವನ್ನೇ ಕೂಡ ವಕಾಲತ್ತು ಹಾಕಿಲ್ವಲ್ಲ ಅವರು. Did you get any information? Another representation corresponding to as expressed to the appearance council list on 8. And how was the experience? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಈಗ? ಏನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಗೇನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಿನ್ನೆ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕಳ್ಸೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್, ವಾಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ ಫಾರ್ ಯು? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಏನು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಜಾಸೂಸಿ ಅಂತ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಅದು ಟೆಂಪರರಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೆಂಪರರಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಯಾರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವಾ? ಏನು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಹೋದ ಯಾರು? ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ? There was no you spent all the time in the room only, or have taken the children around? No, bond develop we'll continue this system for another 2-3 hearing dates. We'll see what will be the reflection of the children and herself. Then we can decide this appeal on 22nd is ಅಲ್ಲ ಆಫ್ಟರ್ ರೀಓಪನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ಲ. ಒಂದ್ 2-3 ಹಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಆದ್ರೆ 22nd ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಿಸ್ಟ್ 22nd ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ವೆಕೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್.
21st ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ಮೀನ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ವೆಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ? 2 days. 3rd and 10. 3rd is a Sunday, 10th is she gets ಈ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಕಾರ 2nd and 4th Sunday ಆಗಿದೆಯಾ? We can revise that here. She can attend on 3rd and 10 to ಈಗ ನಾವು 26th ಆಯ್ತಲ್ಲ, 3rd and 10 ಎರಡು ಆದ್ರೆ then how the children and what will be her interaction between herself and the children? It can be examined there. ಆಮೇಲೆ ಅವಾಗ whether children should be given to her custody after 22nd, we will see. They have not preferred any appeal. Children, I mean, that order has to be implemented now. So in the implementation, there should not be any trauma for the children. How does he know? She says she had spent because she was physically present. He was not physically present. This time, we also pass an order that the inmates of the ashram should, coordinate in developing bond between them. Our ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾರ್ತಾರೆ now, because probably we have not passed any orders. ಅಲ್ಲಿ there are some advocates also. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. You are from Mysore? You are not from Mysore. There are some advocates who are associated with that institution. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾರ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಡ, advocates intervention ಬೇಡ, ಸುಮ್ನೆ ಅಲಿಗೇಷನ್ ಕೌಂಟರ್ ಅಲಿಗೇಷನ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಇದು we'll continue this arrangement for 2 more weeks. ಈಗ 2 ವಾರ ಬರುತ್ತೆ, 3rd and 10th. Let her meet them, but he was telling that there was no interaction. She tells there was in good time with the children. ನಾವು ಅವ್ರು ಯಾರು ವಿಟ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲ, ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ವುಡ್ ಬಿ ಶಿ. ಆ ಮಕ್ಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಏನಾರ ಅಂತಾರೋ ಅಂತ. ಅದು ಸಿ ವೆನ್ ದರ್ ಇಸ್ ರೈವಲ್ರಿ, ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಲೇಟರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಯ್ಡ್ ದಟ್. ಅಲ್ಲ 2 ಸಂಡೇನೂ ಆಗ್ಲಿ ಈಗ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ಹರ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಆನ್ 22nd ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಆ ಏನು ಬಾಂಡ್ ಇರ್ಲಾರ್ದೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂಥರ ಹಿಂಸೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಎವ್ರಿ ಸಂಡೇ ಹೋಗ್ಲಿ, ಅವ್ರು 2 ಸಂಡೇ. ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತಾ ನೋಡೋಣ. he should also have a open mind and free mind. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡೇಂಜರ್ ಅಂತೂ ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ. you should forget whatever ill feelings you have about him. You just think of your children. When you meet the children, don't raise any issues of your relationship. Both parties and their respective counsel are present before the court. Appellant and her counsel submit that the meeting of the children at the venue fixed by the order dated 21/11/2023 was fruitful, whereas respondent submits that there was no the children ಏನು ವರ್ಬಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಮಾತಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವರು. ಎಷ್ಟು ಅವರ್ಸ್ ಇದ್ರು ಒಂದು ಮಾತಾಡ. ಅಲ್ಲ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬರೀ ಒಂದ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಬೇಡ, ಅಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ ಇದಾರೆ, ಅವ್ರು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ಲಿ, ಅವರು ಆ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ನಾವ್ ಹೇಳಿದೀವಿ ಅಂತ ಆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅವರು ಭಯಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಇಷ್ಟ ಹೇಳಿದಾರೆ, ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಒಂದ್ ರೂಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬಹುದು. ಹಾಗಾಗೋದ್ ಬೇಡ. ಅಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, both of them shall deposit the mobile with the receptionist of the ಯಾರು ರಿಸೆಪ್ಷನಿಸ್ಟ್ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ ಸೆಂಟ್ರಿ ಹತ್ರ ಬೇಡ, ಅಲ್ಲೊಬ್ರು ಯಾರೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಏನ್ ಹೆಸರು ಅವ್ರದ್ದು? ಅಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಒಬ್ರು ಯಾರೋ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಎಲ್ಲಾರ ಒಂದ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸಿಲ್ಲ.
brother was telling father can take the responsibility that the children are without mobile. ಅಲ್ಲ ನಾವೇನ್ ಹೇಳೋದು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಮದರ್ಸ್ ಹಾವ್ ಫರ್ಗಾಟನ್ ಟು ರೀಡ್ ದ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲ್ ದ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೋದನ್ನಷ್ಟೇ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೋ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ವಾಟ್ ಡು ಯು ರೀಡ್? ಅಲ್ಲ, you can order it in advance. You can deposit it there in the reception. Cook some. Why do you? Oh, she is from some other place, alva. What is? Now, where is your? What is your journey time from there to here? 5 hours. You can cook and bring, no? See, we have the experience. I used to wake up at 3 a.m. in the morning, cook and carry for my son. He was also in a residential school. 5 hours ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಲ್ ಆಗುವಂತ ಟೈಮ್ ಏನಲ್ಲ, ಫುಡ್ ಸ್ಟೇಲ್ ಆಗುವಂತ 5 hours you can carry. ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಟ್. ಏನ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಅಂಡ್ ಕೇಕ್ಸ್. ಆಯ್ತು. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ there was no effective communication between the mother and the child. The court is of the considered opinion that if, however, he was not an eyewitness there, therefore there are no grounds to accept his submission. We are of the considered opinion that if this arrangement continues for the next 2 coming Sundays, a bond may be developed between the mother and the child to implement the order of appellant taking custody of the children during winter vacation. Therefore, the respondent is hereby directed to drop the children at 10 a.m. in the same made up specific 10 a.m. in Amritanandmaya Ashram in Mysore city on 3rd and 10th of December 2023. The appellant shall spend the time with the children in ashram from 11 a.m. to 4 p.m. on those days. Respondent shall come to the ashram and pick up the children at 4 p.m. on those days. Both side ಇಬ್ರಿಗೂ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಅಪರೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು? ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. Response counsel expresses that the appellant and the children both having their cell phones with them may come in the way of effective interaction between the children. Therefore, both the appellant and children shall deposit their cell phones with the receptionist or some concerned responsible officer of the ashram. The inmate of the ashram and officials ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, receptionist / manager in the ashram. The phone shall be taken back after the meeting time is over.
the ashram authorities are requested to arrange the counselor if available in the ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಯಾರು ಇದ್ರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಆಶ್ರಮ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ the ashram authorities are requested ಹೀಗೆ ಮಾಡ ashram authorities are also requested to help the parties to develop a bond between mother and children. We place on record our appreciation for the services rendered by the ashram in providing accommodation to the for implementation of this order. Communicate a copy of this order to the Abdanamaya Ashram Mysore. List on 21. ಅವಾಗ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ 2 ವಾರ ಸೊ ದಟ್ 22nd ಕಸ್ಟಡಿ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೌದು ಬ್ರದರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ 21st ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ 18th or 19th ಏನಾದ್ರೂ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ 18th ಮಾಡೋಣ ಹೇಗಿದ್ರು ಶಿ ಕಮ್ಸ್ ಆನ್ ಅಲ್ಲ ಶಿ ಕಮ್ ಓ 18 ನಾವೀಗ ಏನ್ ಹೇಳಿ 3rd and 10 17th 3 ದಿವಸ ನೋಡಿ 3rd 10th and 17th ಮಾಡಿದ್ರು ಲಿಸ್ಟ್ ಆನ್ 18 ಅಂತ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಆನ್ ದಟ್ ಡೇ ಅಂತ ನಾವು ಕೊಡ್ತಿರೋದೇ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗ್ ಕೇಳೋದು ಅಂತ ನಮ್ಗೊಂದು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕಮಿಷನರ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಆಶ್ರಮ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅವ್ರದ್ದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೊಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ 1 ವಾರ 2 ವಾರ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಏನಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಸಿ ದಟ್ ಸಮ್ ಇಫ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ವಿಲ್ ಸೀಕ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಈಗ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗುಡ್ ಏನಂತಾರೆ ನಿಮ್ಮವರು ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಚಪ್ ಆದ್ರೂ ಒಳ್ಳೇದೇ ಅದ್ರಿಂದ 27 Gopal Krishnayan, P.V. Raju. No, is it only on the quantum or PCRs are required? What is the award? ಅಲ್ಲ notional income ಏನೋ ತಗೊಂಡಿರೋದಾ actual income proof is there or not? You have examined the employer. PW2 is who is PW2? Nagaraj Amman. Eyewitness anta enra ಮಾಡಿದ್ರು. You have not examined the employer. He is saying you have not examined the employer. Is that correct? Correct. Death adru income. To prove the income, you have to examine the employer. If you say he was employed somewhere and he was earning this much of salary, system assistant, he was earning 35,700. This was not working as a system assistant at the time of the accident. Hence, notional. All right, we'll call for the records or ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಉಳಿದವ್ರ ನೋಟಿಸ್ ಹೋಗಿತ್ತಾ? Notice to R1 and 2 is dispensed with. Hard matter. Copies are received or not received? The Land Council for Responsibility submits that he has received the copy. Therefore, office of sections should comply. Third, that requires detailed consideration. Admit call parties said.
Lakshmi. 10 lakhs marriage. Special Marriage Act, whether there is provision for granting 25, similar to section 25 or in the Special Marriage Act. What officer? Special Marriage Act. ಅಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಂಡಿಯನ್ ಡೈವರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ, ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಅವೇರ್. Which is the provision akin to 25? 23. Permanent alimony, section 37. Any court exercising jurisdiction under chapter 5 or chapter 6. Chapter 5 is restitution of conjugal rights. Chapter 6 is nullity of divorce, marriage and divorce. At the time of passing any decree or at any time subsequent to the decree, on application made to it anta ide elladralli, for the purpose order that husband shall secure to the wife for her maintenance and support, if necessary, by a charge on husband's property, such gross sum or such monthly or periodical payment of money for a term not exceeding her life, as having regard to her own property, if any, or husband's property and ability and conduct of the parties and other circumstances of the case, which may seem to the court to be just. On application anta ideyala, where is that? Well, ಹಿಂದೂ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹಿಂದೂ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಕ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಇದೆ ಬಾಬು. ಡೈವರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಡೈವರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ you can make an application here also. It's a continuation of the proceedings. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೇಡ್ ಅಂತ ಹಿಂದೂ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. You are on quantum as well as on this legal ground. You are only on the quantum, not on this technical ground. If illa, she says she is not on that point. She says she is on quantum. So you are both on quantum also. If you are on quantum also, you have to secure the records. Andilla, records are not secure. The number is 304. IA2 of 2023. What is IA2 of 2023? For release of the same. Yeah. You are seriously opposing that? Why? Now recently there was a judgment, merely because she is qualified, she cannot be compelled to work. No, recent past live law. No, she cannot be compelled to work anta ಹೇಳಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೇ ತರ husband takes a contention that she's jobless ಆದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. Beg borrow but don't steal.
ಇಲ್ಲೊಂದ್ ಚೆಕ್ ಇದ್ದದ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಇದು ಹಾಕಿ ಹೋಗುತ್ತಲ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ ಚೆಕ್. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. You have filed for release of that amount. What is he? Job ಇಲ್ವಾ ಬಿಟ್ರ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. Correct. Established ಮಾಡಿದ್ರು it's of no help because if he is a able bodied person he has to work. ಏನಾದ್ರೂ physical mental disability ಇದೆ. What is the evidence to show that she is employed and she has the income? ಅಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಕಾಪಿ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್, ಲೆಟರ್, ನಿಮ್ದು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್, ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ಸಿಡಿ, ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಪ್ಲೋಡೆಡ್ ಫೋಟೋಸ್, ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್. ಶಿ ವಾಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಇಲ್ಲ. Then you could have correct. You could have summoned the employer and examined him if you could. Age is 36 years and 35 years. Huh? We'll order for release of this amount. ಅಷ್ಟರಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ we can hear you on merit. Now there is a finding of the file court. Records show that he had not produced any proof of income. Now in this application she claims that she needs both of you na trial court in judgment ಆಗಿತ್ತು ಅವತ್ತು. This judgment was passed on 2021. ಅವಾಗ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಜಡ್ಜ್. ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಣ ಬಿಡಿ ಅದನ್ನ. ನೀವು if you succeed they will repay it to you. You want the payment to be made back? ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದೆ. Subject to the result of the appeal ಅಂತ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಣ. Subject to the result of the appeal ಅಂತ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. We can show that there may be a Supreme Court judgment also on the point. Nodi. At both side matter request for detailed consideration, admit call for TCRs. Shall we direct you to pay both of you to submit your assets and liabilities statement? ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲ ಈಗ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ both parties are directed to submit their affidavit with particulars of their assets and liabilities and income in terms of the judgment of the Supreme Court in Neha versus Rajneesh versus Neha. Okay. Orders and I2 of 2023. In compliance of the interim order of this court, the appellant has deposited rupees 5 lakhs before. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾರ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾರ. Before this court, respondent is seeking the release of the same. Appellant's counsel opposes the application on the ground that the respondent is employed, is gainfully employed, and appellant is unemployed. The records show that the appellant did not produce any material to show that any material or the appellant's records show that the appellant neither produced any material nor examined any witness like the employer of the respondent to prove his case of gainful employment of the respondent. The matter commenced before the trial court in 2014. Respondent claims that she is under the aforesaid circumstances. It would be just to release the amount in deposit subject to the result of this appeal. Hence, the registry is directed to release the amount in deposit to the respondent digitally and furnishing the required documents. Such release of the amount is subject to the result of this suit. Subject to the result of this appeal. IA2 of 2023 is disposed of accordingly. List TCRs ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ.
Alala, she is on the point of quantum also. So both of you furnish the system. This is from Mysore. ಯಾವ court ಇದು? Bangalore court. The records ಬರ್ತವೆ 2 ವಾರ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಯಾವ್ದು. In the meantime, you submit your. Number 29, right, Krishna Venkataraman, Dispensation of notice to RP, notice to R2, 1 to 3, 21 to 29.3 today. And preferred any of these? You only are seeking dispensation of notice to RP. And even liability insurance. 39.4. Negligence and quantum. 39.1 to 29.3. The insurer is not disputing its liability. Notice to respond number 3. The insured is dispensed with as paid for. 29.4. Respond number 2 ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರೇ 4 ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ R3. ಓಕೆ, ಈ 29.3ಗೆ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. 29.6 ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು R3 ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು. ಆಮೇಲೆ 29.4 ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ನೋಟಿಸ್ ಟು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ನಂಬರ್ 2 ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು. 29.5 ನಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ನೋಟಿಸ್ ಟು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ನಂಬರ್ 4 ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು. This is one aspect. ನೀವು ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? TCS ಬೇಕಾಗುತ್ತಾ? ಇದು ಕಾಮನ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆದಂಗೆ ಅಲ್ಲ. 1686, 1687, 1688, 1951. ನಾವಿದು ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದೇನೋ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ರಿಲೀಸ್ ನಡೀರಿ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ 2 ಕೇಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೀರಿ. ಬಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ 29 ಯಾವ್ಯಾವ ಕೇಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 29 ಕಾಮನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ 29 is related to MEC. ಕರೆಕ್ಟ್, ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದಂತ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿ MFA 4378 is out of 4378. ಒಂದ್ಸರಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. The 4378 ಅಪೀಲು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? MECA 1686 ಅದು. 1686 again it was connected to some matters ಅಲ್ವಾ? So 2693 ಯಾವ ಕೇಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು? ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅದ್ರದ್ದು ಏನೊಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಇಲ್ವಾ? ಈಗ ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬಂದು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಒಂದ್ CTCR ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಕೇಸ್. 2963 ತೆಗೆದು ಕೊಡಿ ಅಪೀಲ್. ನೋಡ್ತೀವಿ ಎರಡದ್ದು ಅವಾರ್ಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ. ಇದು ಮೋಟಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ 2 ಸ್ಮಾಲ್ ಕಾಸ್ ಕೋರ್ಟೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 1581 and 1582 ಅದ್ರದ್ದು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ? ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಾಮನ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅವ್ರ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ, ಅದು ಒಂದು. ಉಳಿದಿದ್ದು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಇದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನೀವು ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ MFA ಯಾವ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ MEC ಯಾವ್ದು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅವಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರೀ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಡೆತ್ ಆರ್ ಇಂಜುರಿ ಅನ್ನೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಕೇಸಸ್. ಎಷ್ಟು ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಅಸ್. ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಸೀವ್ಡ್
In both the cases, both counsel submit that. ಕರೆಕ್ಟ್, ಒಂದ್ ವಾರದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಲ್ರಿ? ಅಥವಾ ನೀವು ನಾಳೆ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ, ನಾಳೆನೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ರಿಲೀಸ್, ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ದ TCRs ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಬರ್ಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಥ್ರೂ ದ ಒಂದ್ರದ್ದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಒಂದ್ ಫಸ್ಟ್ ಫೈಲ್ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ವಿ, ಅದ್ರೊಳಗಿನ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ಫಾರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಫೈನಲ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆನ್ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ನಮ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರಕ್ ಅನುಕೂಲ. ಇವ್ರು ನೋಟಿಸ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ವಾ? ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಮೆನಿ. ನೋಡಿ ಮುಂದಿನ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ನೋಟಿಸ್ ಇರಲ್ಲಿ? ಅದೇ ಅಡ್ಮಿಟ್ಗಿಂತ ಮೊದಲು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು 29/7 ವರ್ಗು ಇಲ್ಲ, 29/6 ವರ್ಗು ಮಾತ್ರ ನೋಡಿದ್ವಿ. 29/7 ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ R2ನ ಅವರು 29.29/7 and 29.8 ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಶ್ರೀ P. Pradeep Leonard Standing Counsel attempts notice for, because he has filed appeal, he can notice correspondent ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ 29.9 ನಲ್ಲಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, 29/10 ಅಲ್ಲೂ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, 29.11 ನಲ್ಲಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಫೈನಲ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅವ್ರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಾಯಕರು. ಅಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್, ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತಗೊಂಡು. Really have not examined the driver of the vehicle ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಟ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಮತ್ತೆ ವಾಟ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ ದ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್? ಇನ್ನೊಂದ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೆರಡು ಕೇಸ್ ಒಂದ್ ಸೆಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲರ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಇನ್ ಇವರ್ ಕೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಓನ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕರೆಕ್ಟ್. ನೀವು ಈಗ ಕೆಳಗಿನ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಡ್ರೈವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಡು ಬರೋ ಅಂತದ್ ಇರ್ಬೇಕು, ದೇ themselves are negligent ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ 1 person ಡೈಡ್ ಅಲ್ಲ, ಡ್ರೈವರ್ ಒಬ್ರು ಅಲ್ಲ. he suffered injuries and other inmates died. His family members only. 30 Karika Dundappa Hasippa. Representation adjourn ಮಾಡೋಣ. ಅವರು ಡಿಸ್ಮಿಸಲ್ ಮೊದಲೇ ಒಂದ್ಸರಿ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. No representation for the appellant, adjourn. My lords. Hello, my lords. ಯಾರಲ್ಲ? Yes, ಏನು? Yes, in which case you are representing? Serial number 30, my lords. Then why did you not mention? Not ನಾವು adjourn ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. Yes. Sorry. My lords, I am for the appellant, my lords. Petitioner before the trial court. Petition for divorce is dismissed. Yes, my lords. The ground was for the cruelty and desertion, my lords. But you have not contested the matter. Yes, my lords. She only filed a memo for appearance and she remained. But she is living in Hanagal, Haveri Yes, district. Yes, my lord. But suit was filed before Shikaripur court, my lords. What is the distance between Haveri and Shikaripur? My lords. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. You are not from that area. 100 kilometers ಅಂತ ಎಲ್ಲಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 100 kilometers. Marriage had taken place in which Shikaripur, my lords. She was residing in She is residing in with her mother, my lords. in Haveri. Yes, in ma'am. ಎರಡು ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೋಟಿಸ್. Haveri ಅಡ್ರೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಶ್ಯೂ ನೋಟಿಸ್ ಟು ದ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್.
to court by RPAD and through the process branch of Haveri District Court. List down. The trial court says that it is not in the welfare, it is not for the welfare of the child to be with him. Correct, childhood ಅಂತಂದ್ರೆ she says she is driven out. In whether you have filed execution petition. In brother bar council, bar assistant president ಆದ್ರೆ whether it becomes whether it becomes detrimental to the interest of the child. ಅಲ್ಲ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಯಾವ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವುಮನ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ಲೇಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನೀವ್ ಹೇಳೋಹಾಗಾದ್ರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ Sir, now you have not challenged those orders. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ ಈಗ your petition for divorce on the ground of cruelty is rejected. That shows that ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೇಳೋದು. Yes sir, admit ಮಾಡಿ ಕಾಲ್ we have filed a execution petition. This was not expert, this was on contest. ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ even otherwise, merely because her brother is a president of bar association, in what way it becomes detrimental? Allari, how it becomes detrimental to the interest of the child? ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು re-examine ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. Because now you have suffered two orders. One is abandoning the wife, restitution of conjugal rights. Your petition for correct ಜೊತೆಗಿರ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ court held that you have willfully deserted your wife. ಆ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ನೀವು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ.
ಇಬ್ಬರನ್ನು ನಾವು ಒಂದೇ ಸರಿ ಹೇಗೆ ಕೇಳಕ್ ಆಗುತ್ತೆ? ವಿ ಶುಡ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ another. ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿದೆಯಲ್ಲ. he was disbelieved. Now he was telling that she is staying in PG. Is that correct? ಸರಿ. ಅಕ್ಕೆಗೆ ಈಗ ತಾಯಿ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ PG ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಇವನ್ ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಕೆ ಕಲಿತಿಲ್ಲ, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಕೆಗೆ ರೆಂಟಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಯಾಕೆ ಪ್ರೆಷರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹಿಮ್. ಏನು ಮನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. Pardon? Rent agreement ಇದೆ. You produce the rent agreement. You produce that copy of rent agreement or her any proof she is staying in. She has how many siblings? Siblings, how many siblings she has? Sisters or brothers? ಆಕೆಗೆ ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ. The well-lit family ಇದೆಯಾ? ಯಾವ ವಿಜಯನಗರ, ಮೈಸೂರ, ಬೆಂಗಳೂರ? ಏನು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಈ ಜಾಬ್? ಸರಿ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಗನ child is brought. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟ್ರಾಮಾ ಆಗತ್ತೆ. ಮಗುನ ಕೂಡ್ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಗುಗೆ? ಮದರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಕಮ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಪಾರ್ಟಿ? ಇವ್ರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಿಟಿಷನ್ ವಿಸಿಟೇಷನ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ ಮೇಡ್. ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರು. Can you get your client here while producing the rent agreement? That respondent, so that we can interact with the child, mother, both him, he also. What is his qualification? ಅದೆಲ್ಲ ಇವ್ರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಮಕ್ಳು ಯಾರ ಹತ್ರ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ತರನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೈಲ್ಡ್ ಸೈಕಾಲಜಿ. ಮಕ್ಕಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಪೆಟ್ ಡಾಗ್ ಇಡಿ, ಅದ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಇರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. What is his permanent address proof? Trial court ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಾ his permanent address proof? ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ. ಮೈಸೂರು ಅಡ್ರೆಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ KP ಅಗ್ರಹಾರ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ.
ಅವ್ರದ್ದು ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಪರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪ್ರೂಫ್ ತೋರಿಸಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಏನದ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡು ಈಗಿಂದ ಈಗ P1, P2, marriage photo, birth certificate, photographs, copy of complete statements, endorsement. Or the continuous on the 3 years of permanent address proof kodi nodana. The appellant is present. Appellant is present for the court with which type? With a ward in question. Court counsel. At both counsel. It is found necessary to interact with respondent, the ward and the appellant. Therefore, all the parties shall be present before the court on next hearing date. Both the parties and the ward shall be present before the court on next hearing date. Both the parties shall be present and ward shall be kept present before the court on next hearing date. The appellant shall learner counsel for the response submits that the appellant is keep changing his residential residence. Therefore, the appellant shall produce the proof of his permanent address for the preceding 3 years. Claim petition actually 2021. Preceding 3 years. List on date. Three years ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಯಾಕೆ? Why should we accept all these things? We are asking you to produce his permanent address proof preceding 3 years ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲರ ಬರ್ಲಿ. ಅದಾದ್ರೆ 2 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಅಪೀಲ್ ಹಾಕಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಮಗು ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಈಗೇನು ವಾರಂಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಏನಾರ ವಾರಂಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಏನ್ ವಾರಂಟ್ ಆಗಿದೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವಾರಂಟ್? ವಾರಂಟ್ ಇಸ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಏನಂತ ವಾರಂಟ್? ವಾರಂಟ್ ಕಾಪಿ ತೋರಿಸಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೀವ್ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ವಾರಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕಾಪಿ ಅಂತ. ಏನ್ ವಾರಂಟ್ ಆಗಿದೆ? ಅಲ್ಲ, ಏನಿದೆ ನಾಳೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಅಪಿಯರ್ ಅಂತ. ಏನು ವಾರಂಟ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ರಿ, ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ. Number 32. Section. Eighth is on Friday. Afternoon session. 1 second, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. 8th ಲಂಚ್ ಅಂತ ಏನಾರ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಗ್ಯಾಸ್ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ನೋಡ್ರಿ, ಹೇಳಿ ಇಬ್ರು. ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. 7th 11th ಬೇಡ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಏನಾರ ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು ಮುಗಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ ಬಿಡಿ. ಬಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಫ್ರೈಡೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. 8th ಫ್ರೈಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬೆಂಚ್ ಅದು ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ಆನ್ 7th? ಲಂಚ್ ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ 7th. ಏನು somebody is scared. ಕೇವಿಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. Yeah, sir. You have produced the proof of that? Yeah, sent it by Anekalla. This is from which court? You had contested that? On the ground of mental cruelty. Yes, yes.
No, but it appears your client has given some admissions during this. The trial court has extracted 21, 22, 23 page. The next hearing date is yes, we should, our body there appear also. No representation for the deviator respondent. Learned counsel for the appellant submits that she has served the ಅಲ್ಲ record ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸರ್ವ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ they should not make allegation against you then. No representation for the deviator respondent. Or the appellant. What is the direction you have, sir? Stay or they can't marry. No? 2 of 2023 is for stay. Then if it is stayed, he can't marry. Correct. Why did you file 2 applications? Injunction. You sought injunction against him. Interim stay. I admit all parties here. Interim stay of operation and execution of the interim judgment. We'll say till next hearing date. We'll fix a shorter date. We don't direct him because it's automatic. If it is stayed, he can't marry. Marriage is presumed to be in force. ಇದು ಮೈಸೂರು ಅನೇಕಲ್ Reporting settlement. ಅವ್ರು ಎಡೋಕೆಟ್ ನಿಮ್ಗೇನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆದಿತ್ಯ ದಿ ಎಡೋಕೆಟ್ ಯಾರೋ ಇಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಅಪೇರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ದಿವಾಕರ್ ಯಾರು ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ No interim stay is granted, no? No, delay alla. No, you have filed, you are for the appellant, no? You have filed application for stay. Either Berlin will grant interim order representation to the response. The appellant's counsel submits that the appellant's proposal for settlement is not responded by from the response side. Matter request to the consideration. Admit call for TCRs. Interim stay of execution. I'm sorry, operation. Execution around the end of the operation of the interim judgment in order. Take out their order. SIA number 2 of 2022 is disposed of accordingly. List after the May please, Your Worships. you can This is the parted matter. you remember permit in force, permit not in force. Yes, Your Worships, right. Deviation over it amounts to. Yes. Well, I re-examined the whole thing, then I feel that we have a case, therefore I'm going to submit on that. Have a case for? We Case have to a case. succeed. Yes, Have a madam. case to succeed. Yes, madam. I have a case to succeed. Yes, ma'am. In Yes. a match, player should be always confident. Always. That's Even true. if he loses. Even if he loses. No, but when the judge is favoring, is giving an open hearing, no problem for us. If the judge is blind hearing, then we have a problem. Here, there is no such They problem have for heard us. you sufficiently. No, Then no, you have a second problem.
No. The minute I had rearranged the whole issues minute, and then my colleague is there to give the papers also. Either this the afternoon minute or on Wednesday minute, I'll go on with the materials. ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ 1:30 ಆಗೋಯ್ತು ಈಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಆರ್ ಆನ್ ವೆನ್ಸ್ಡೇ ಮಿನಿಟ್ ನಾಟ್ ಟುಮಾರೋ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ವಿ ಅದನ್ನ. ಓಕೆ ಮಿನಿಟ್ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವೆನ್ಸ್ಡೇ ಅದೇ ಪರ್ಸನಲ್ ಫರ್ದರ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಯಾರ್ದಿದು? ಅದೇ ಇವ್ರದ್ದು ಶ್ವೇತಾ ಆನಂದ್ ಅಂಡ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:30 ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿರೋದು ಒಂದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಸೇ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಡೇ? ವೆನ್ಸ್ಡೇ ಮಿನಿಟ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ದ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಿಶೋರ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಿಶೋರ್ ಇದ್ರು ಮೊನ್ನೆ. ನೀವೇ ಕೃಷ್ಣ ಕಿಶೋರ್ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಸೆಟ್ ತಂದಿದ್ದಾನೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು ದೆಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕಾಪಿ ಕೊಡಿ, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಆನ್ ವೆನ್ಸ್ಡೇ ಮಿನಿಟ್. ನಾಳೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ದ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈಗ? ನಿಮ್ಗೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಅಪೆಲೆಂಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ಸ್ memo with ಎಷ್ಟು see the other days we had some No, just latest ಅಲ್ಲ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಬೇಡ. ಇಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ದ ಲಾರ್ಜರ್ ಬೆಂಚ್ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು. No, I will not take more than a minute, one line of each judgment minute. I will not trouble your lordship. No, ಈ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. See, in almost this case, no, Supreme Court judgment. No, Supreme Court judgment has no application. With all respect, I have to submit that it is distinguishable because there is a permit is in Maharashtra. They have come to Karnataka. That is not permissible. But last time we have argued that interstate permit is required. We remember. Yes, ma'am. That's what that was your I am supporting my submission with decisions. That's all. Durgamma is not applicable ಅಂತ ನಮ್ಮ ಡಿವಿಷನ್ ಬೆಂಚ್ ನವರಿಗೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ without examining the legal without examining the legal issue with the honorable division bench has said that so you please tell us how many adjournment and how much time you want still, then we'll decide our board accordingly. No adjournment. Wednesday I will go with that will be the last. Yes, I am not taking 10 minutes. I am not taking. No, if your lordship is list of citation. Yes, ma'am. Fresh list of citations and rearrange the as propositions. requested. ಏನ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? rearrange ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದನ್ನ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು it is the final list of citations. Yes, I will not cite. ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಅಲ್ಲ ಅದು ಇದೆ ಎರಡು ಇದೆ, volume 1 volume 2 ಅಂತ ಮಾಡಿದಾನೆ. No, you make one compilation. Why should Please. we keep seeing in this and that again and again? Then your lordship may return that minute. We'll give a single paper. ನಾವೇನಾರು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೀವೋ ಏನೋ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ತಿರುಗಿ. The appellant's counsel is directed to take back the earlier judgments and make one compilation instead of multiple compilations of the judgments. Okay, as requested, list on 29. Yes, ಏನಿತ್ತು ಬಾಳಿಗ ಅವ್ರದೇನು? Serial number 4. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದು ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮದು MFA MVC. You are for respondent. Ready or not ready? ಯಾರು other side? Nirmala is this KSRTC, na? Urgent at the request of counsel for response 1 to 3. Yes, urgent. You want date again? As requested. Yena quantum liability na and the negligence as requested by the response counsel. List on 14. 14-12. Yeah, who has secured you? Whom do you represent? You represent state, huh? No, you are representing the state or state, huh? What is the matter? Is it a case? Habeas corpus on what ground? How the appellant is related?
Missing means now she is with her parents or? It is adjourned in the morning. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ 29th ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ 29th ಅಂತ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೀವು ಬಂದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಯು ಸೆಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ವೈ ಡಿಡ್ ಯು ನಾಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಪೊಲೀಸರು ಇದ್ರು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ he was absent he was not phone no we asked in the morning from your side no submission was made saying that you have secured the detainee ನೀವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಕೊಡದೆ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಅವಾಗ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಅವಾಗ ಲಿಸ್ಟ್ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾ ಮ್ಯಾಟ್ರಿನ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಹಿಂದಿನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫೈಲ್ ತರಿಸ್ಕೊ ಸೈನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೈನ್ ಆಗಿರೋದು ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋಣ ಬಂದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರಾಟ್ ದ ಡೆಟೇನಿ Now, in fact, it appears we asked her, how do you know the police have brought him? ಆಯ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನೋಡೋಣ ಫೈಲ್ ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ದಿಸ್ ನಿಮ್ದೇನಿತ್ತು ಯು ಆರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯಾವ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೋರ್ಟಾ ಯಾರು ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಯಾರು No, is it a dismissal of the petition or allowing the petition? At the husband, as at the husband's instance. Divorce you accept preliminary dispute. The second part is the witness for the husband says that I am capable of paying only 2 lakhs as a permanent. How much is awarded now? 5 lakhs has been awarded, and when wife says that the husband is not even in earning 10 rupee capacity, and he is depending upon his father. See, you take your chance. We have another partner matter that is ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಅದು ಶ್ವೇತಾ ಆನಂದ್ ಅವ್ರದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ವೇಟ್ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಡೇ ready both of you are ready you want to wait all right wait
ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಇರೋದಿಲ್ವಾ? 10:00ವರೆಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ, ನಾಳೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇ ಇದೆ. ಅದೇ ಅದೇ ಹೇಬಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ತಂದಿರ್ಬೋದು. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲ ಇವ್ರು ಶುರು ಆದ್ರೆ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. Second is third matter, withdrawal of the petition. You are for what is you are the successful petitioner or ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಿಂದೆ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅವಾಗ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ವಾ ನೀವು? ನಾ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಟಿಷನ್ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ. ಓಹೋ, ವೇರ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ IA? ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ. Consequently dissolved. Agreement is hereby rejected. Yes. Order summary number 2 of 2023. This file 5. This appeal. Appellant has filed this appeal challenging the rejection of her prayer for alimony, though the trial court decreed her petition for allowed her petition for divorce on the ground of cruelty and desertion. The respondent, though served, is unrepresented. Now, the appellant seeks withdrawal of the petition before the trial court on the ground that for the sake of the future of her children, she doesn't want to pursue the matter. Appeal is nothing but continuation of the petition. He was ex parte there also. No, there before the trial court, the respondent had not contacted the matter before the trial court also. Since the appellant wants to withdraw the case, considering the career of future of her daughter, the fit case to permit the withdrawal of the petition. Before the application is allowed, the petition filed by the appellant in instance number 1468 of 2017 and the file of the second additional principal judge family court, Bangalore, is dismissed as withdrawn. Consequently, this appeal does not survive and disposed of accordingly. Why did you not mention only for this sake? For this, you are ready or not ready? You are ready and not, or not ready? Not ready. ಅವ್ರು ಆಗ್ಲೇ
She has already argued the matter in part. ಅವಾಗ it was adjourned, ಏನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ adjourn ಆಯ್ತಲ್ಲ. She sought adjournment on the ground that she is unwell. ಅದು ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಫಿಡವಿಟ್ ಏನು ಹಾಕೋದು 60 crores 6 lakhs ಆ ಕೇಸ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು. ಏನೋ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಶಿ ಗೋಸ್ ಅಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಅನ್ಸುತ್ತ ಅಷ್ಟಲ್ಲ. ಶಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ಹಂಗಾಮ ದೇರ್ ಇಫ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೇಸ್. ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇಂಟ್ರಿಮ್ ಸ್ಟೇ ಹಿಯರ್. ಸ್ಟೇ ಇದ್ರು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯು ಆರ್ ಅವೇರ್ ದಟ್ ರೈಟ್ ನೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಡ್ವೈಸ್. No, we accept your No, now she says that ಕೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟೀರಿಯಂ ಸ್ಟೇ ಇದೆ. Request your friend. ಅಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ they should conduct the matter here, otherwise they should not make issue there. So tell her not to make an issue. Now you are going to appear in that execution case also. Are you appearing in that? You are appointed to conduct execution case also. ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟಿ ಇನ್ ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ದವರು. ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಧ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದು, ಅರ್ಧ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೂ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅವ್ರ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೋಗಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ವೈ ಆರ್ ಯು ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಕೇಸ್? ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತು ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಸರಿಯಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅಲ್ಲಿ 6 lakhs ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ 6 lakhs you have deposited the part of it. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿದಿರಿ. ದೇ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟೀರಿಯಂ ಸ್ಟೇ ಇತ್ತಾ ಇದು ಕೊಡೋದು? ಸ್ಟೇ ಇದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ 1 lakh ವಾಲಂಟರಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲ ಮನೆಗ್ ಬಾಡಿಗೆನು ಕಟ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಇದ್ಮೇಲೆ ಹೆಂಗ್ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ತಾರೆ? ಅದ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ವಾರ್ಷ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ನೋಡಿದ್ದು ಬರೀ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಏನಾದ್ರು ನೀವ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾಕೆ ನಾವು ಇಸ್ ಇಟ್ ಎನಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇನ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್? ಹೌದಾ? ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಟು ಹಿಯರಿಂಗ್ ಏಡ್? ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾತಾಡೋದೇ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾಳ ಜನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್. ನಮ್ದಷ್ಟೇ ಕೇಳಲ್ವಾ, ಬೇರೆ ಯಾರು? ಹಾಗಲ್ಲ, ನಾವ್ ಮಾತಾಡೋದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಂದೊಂದೇ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಮೈ ಫಾದರ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಕಂಪ್ಲೇನ್ಸ್ ದಟ್ ಹಿ ಡಸಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ ಮೀ, ಹಿ ಹಿಯರ್ಸ್ ಅದರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಏನಾದ್ರು ಸೆಟ್ಲ್ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇಶ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಹರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಅಲೋಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹರ್. ಈಗ ಅವ್ರ ಪಿಟಿಷನ್ ಡೈವರ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್. ನೌ ಅಲಿಮನಿ ಓನ್ಲಿ. ಅಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಏನಾರ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಮಾಡಿ. ಲಿಸ್ಟ್ 11th
11 ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿಡೇ ಬಂತಲ್ಲ 4th ಡೇಸ್ ಹಾಲಿಡೇ 30th ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ಬೇಡ ಬೇಡ ಅದಲ್ಲ ನಾವು 11th ಸಿ ಮೇಡಮ್ 11th is Monday ನಾವು ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನಾರು ಹಾಕೋದಿದ್ರೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಟೂ ಹ್ಯೂಜ್ 82 pages if we have to read only you have given assets and liability ಹೌದು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ರ assets ನೀವು ಅದು ಇದು ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದಿರಿ ನೋಡ್ದೆ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅದನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದಿರಿ list on as a final chance list on 11 all right 2:30 ಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ at 2:30 ಸರಿ ಒಂದು ಹೋಗಿದೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಆ MSc ಇತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೀರೀಸ್ ಅದು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಂತು ಮೇಡಮ್ ಬಂತಲ್ಲ ಹಾ ಸರಿ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಹೇವಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಆಗೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಮೂಡಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತಲ್ಲ ಅದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತರ್ಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾಟ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅದು ಮೆಮೊ ಮಾಡಿದಷ್ಟೇ ನಾಟ್ ಅಯ್ಯೇ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ವೇರ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಡೆಟಿನ್ಯೂ ಯಾರ್ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಹರ್ ಎಲ್ಲಿ ಯು ಫ್ರಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಲೂರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರೇನು ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಏನು ಹೆಸರೇನು ಬರೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ರಂಜಿತ್ ಸೋನ್ಸ್ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಬರೆಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಅವ್ರು ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ಅವ್ರ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ sub inspector of Hennur police station produces retinue Tamil arrest ಏನಾದ್ರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಎಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ದಟ್ ಅದನ್ನ ಏನೊಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ according to her she was married 8 years back but he says they are married 10 years back and they have children aged 9 years and 7 years ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ವಾ she doesn't know ಕನ್ನಡ ಈ ಕಡೆ ಕರಿ ಈ ಕಡೆ ಕರಿ according from where she was traced according to you ಎಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕು as per proceed sub inspector the detainee was traced one ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲೇ ಇರಿ detainee was traced from which place ಅದು ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಅವರು ಒಂದು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಇದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡಿ
Yes, from not lesson. Produces something along with his report ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. As per the state report, the detainee was traced from ಚಿತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲಾಡ್ ತಾಲೂಕು ಅರುಳಪುರಂ ಗ್ರಾಮದ the detainee was traced from Arulapuram village, Pallad Taluk, Tripur district of Tamil Nadu. And she herself, along with respondent number 4, appeared before Tamil Nadu police. You know, Tamil Nadu. Respondent number 4 before Pallad police. You can ask her. ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸಮಯ ಅಣ್ಣ ಬರುತ್ತಾ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರಿ ನೀವು? ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮನೆಯಲ್ಲ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ನನ್ ಜೊತೆ ಇವಾಗ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಬ್ರು ಅಪ್ಪ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಿ. ಆದ್ರೆ ನೀವ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರಿ? ನಾವ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಒಂದ್ ಹುಡುಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್. ಮತ್ತೆ ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹಾಜರಾದ್ರಿ? ಇಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮನೇಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ 2 ತಿಂಗಳು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಆದ್ರೆ? ಅದು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಮನೇಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು. ಏನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲನ ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ಪ್ರಚನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಮತ್ತೆ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನ್ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾರೆ.